Terve, minä olen Toni Torppa. Nyt on mielenkiintoinen historiaa koskeva jakso, kun me tutkimme sitä Adolf Hitlerin strategikeskusta, jossa muun muassa suunniteltiin ja päätettiin operaatio Barbarossasta. No mikä tämä operaatio Barbarossa sitten oli? No se oli niin sanottu Hitlerin marssi Venäjälle, jossa Natsi-Saksa hyökkäsi usealta suunnalta Venäjälle, muun muassa Suomen suunnalta, mutta keskeisin asema tälle hyökkäykselle oli Ukrainan alueella ja tuo nykyinen Ukrainan Venäjän välinen raja, josta päästiin suoraan syvälle tärkeälle alueelle Venäjällä. Ja tämän operaatio Barbarossan seurauksena kuoli noin 50 miljoonaa venäläistä, sotilaat ja siviilit yhteen laskettuna. Ja tämä toteutettiin vuonna 1941 ja se kesti muutaman vuoden tämä operaatio. Eli noin lähihistoriassa on Venäjällä tapahtuma, jossa on kuollut useita kymmeniä miljoonia ihmisiä. Ja tämän operaation se keskeinen linja, josta vihollinen tunkeutui Venäjälle, oli nimenomaan nykyisen Ukrainan alueella. Siitä voi jokainen nyt miettiä, miksi venäläiset tekee asiaa siitä, että tälle samalle Ukrainan alueelle, jos sinne pyrkii heidän näkökulmastaan vihollisen voimat. Se on geopoliittisesti ja strategisesti paljon tärkeämpi alue suojata kuin esimerkiksi Suomen raja. Ja siksi venäläisille on äärimmäisen tärkeää pitää huoli siitä, että heidän vihollinen numero 1, joka voidaan nykyään sanoa Natoksi, ei pääse tuonne heidän Ukrainan vastaiselle rajalleen, koska heillä on lähimuistissa, lähihistoriassa muistissa tapahtumat, mitä tapahtui, kun kymmeniä miljoonia venäläisiä surmattiin natsien operaatio Barbarossan seurauksena. Ja tässä videossa ei nyt tarkastella kumminkaan tätä operaatiota sen enempää. Mä teen siitä tulevaisuudessa oman jakson, jos Herra suoja elän, mutta tässä videossa tarkastellaan tätä historiallista strategikeskusta, jossa natsit ja Hitler suunnitteli tämän operaatio Barbarossan. Ja mulla on nyt mielenkiintoista materiaalia näyttää tämän tiimoilta. Mä oon tehnyt semmoisen vajaan puolen tunnin dokumentin erilaisista YouTubesta löytämistäni videoista on kasannut ja suomeksi tekstittänyt. Niin suosittelen katsomaan. Mä liitän sen tähän mun alustuksen jälkeen tämän videon. Ja tässä videossa semmoinen yhdysvaltalainen historian tutkija menee tuonne Saksan Bayeriin, jossa on Hitlerin kodin tämän Berghofin jäänteet. Hän tutkii täällä sitä aluetta, että miltä se nykyään näyttää. Ja sitten tässä hän näyttää semmoista videomateriaa, miltä se näytti silloin aikaisemmin. Sitten mä näytän semmoisen lyhyen pätkän Tom Cruisen Valkyria-nimisestä elokuvasta, jossa tämä Tom Cruisen esittämä henkilö menee tapaamaan Hitleriä tähän Berghofin, eli Hitlerin asuntoon ja sinne suureen saliin, joka on semmoinen kuuluisa sali, jossa siis muun muassa suunniteltiin operaatio Barbarossa. Hitleristä on paljon kuvamateriaalia hänestä Eva Braunin kuvaamana, ja nämä kaikki on suurin piirtein kuvattu nimenomaan täällä Berghofissa, eikä Kotkanpesässä. Monet luulee, että ne on kuvattu Kotkanpesässä, mutta siellä ei ole kuvattu kuin ihan murto-osa. Suurin määrä näistä kuvamateriaalista on siis kuvattu täällä Berghofissa, jota me nyt mennään katsomaan tarkemmin. Ja sitten tämän dokumentin loppupuolella on 90-luvulta semmoinen videopätkä, missä tutkijat menee sinne bunkkeriin katsomaan, miltä sillä näytti. Mulla on vain pieni otos siitä videosta, mutta mä laitan sitten tuonne johdantoon lähteeksi ne kaikki videot, mistä mä oon koonnut tämän mun tekemän dokumentin. Se tämän 90-luvun
kohdan jälkeen on videopätkä siitä, miltä siellä bunkkereissa näytti silloin, kun Yhdysvaltain joukot meni ensimmäisen kerran sinne sisälle vuonna 1945, kun ne valtasi tämän Hitlerin talon Berghofin. Ja sen jälkeen sitten on vielä muutama videopätkä siitä, miltä se näytti ennen ja miltä se näyttää nyt, tämä Hitlerin asuinalue siellä. Nyt mä näytän muutaman kuvan sitten tästä Berghofista ja sen jälkeen lähdetään katsomaan tätä dokumenttia. Eli tässä on tämmöinen sisäpiirustuskuva tästä Adolf Hitlerin asunnosta Berghofista, joka sijaitsi Saksassa Bayerissa. Ja Hitler itse suunnitteli tämän alppilinnansa. Ja tässä on sitten kuva täältä ulkopuolelta, miltä se näytti silloin 30-luvun lopussa ja 40-luvun alussa. Ja tuossa menee suuri määrä ihmisiä kävelee sinne talon edustalle. Tässä on täältä kuvakulmasta. Ja tässä on tämä suuri ikkuna, joka on semmoinen kuuluisa ikkuna, jonka edestä tuolta sisäpuolelta on monta semmoista kuuluisaa valokuvaa otettu. Ja sen suuren ikkunan edessä oli sitten semmoinen 6 metriä pitkä pöytä, joka on semmoinen päästrategipöytä ollut Hitlerillä. Ja tässä on sitten se kuuluisa parveke. Ja sitten yleensä kun on semmoista ulkokuvaa, missä Hitler on parvekkeella ihmisten kanssa, niin se on kuvattu tässä justiinsa. Eli tässä on se parveke ja tässä on se suuri ikkuna. Ja tässä näkyy, että tämä suuri ikkuna oli tässä sisäkuvassa tuossa noin. Ja se takka oli tuolla vastapäätä ja täällä oli ovi, mistä siihen tultiin sisälle. Ja tuossa on semmoinen todella suuri maapallo, joka lahjoitettiin Hitlerille. Ja tämä maisemaikkuna oli 9 metriä leveä ja 3 metriä korkea. Ja se voitiin avata sillä, että se voitiin laskea tuonne kellariin. Ja sitten taas nostaa sieltä ylös tuohon se ikkuna. Ja tässä on se sama ikkuna nyt sisäpuolelta kuvattuna. Ja tuolla näkyy Itävallan vuoria tuolla taustalla. Ja Hitlerhän oli Itävallasta kotoisin, niin se halusi katsoa aina kotimaahansa päin. Ja se oli todella hienon näköinen sisältä tämä suuri sali tai suuri huone. Ja tässä on kuva, kun Hitler suunnittelee jotakin. Tässä on se 6 metriä pitkä pöytä suuren ikkunan edessä. Ja tässä on kuvaa tästä samasta huoneesta. Tuossa oli piano ja tuossa oli se pöytä. Tuolla näkyy takka. Ja tässä on värikuva, eli se oli tämmöinen punainen kokolattia matto, valkoiset seinät, hieno katto ja tämmöisiä kaikenlaisia seinäkoristeita. Ja tässä näkyy se suuri maapallo ja pöytä ja ikkuna. Ja tässä on se takka lähempää, tuolla on oviaukko. Täältä tultiin sisälle. Ja sitten tässä Tom Cruisen videopätkässä tämä takka on väärässä paikassa, kun se takka on tässä näin tässä Tom Cruisen videossa. Mutta oikeastihan me nyt nähdään, että tässä ei ollut mitään takkaa oikeasti, vaan se takka on oikeasti täällä oviaukon vieressä. Tuossa noin. Ja tässä on sitten tuo takka sen jälkeen, kun Englannin joukot oli pommittanut tätä Berghofia ja sitten Yhdysvaltain joukot saapui sinne paikan päälle. Tuossa seisoo joku sotilas oviaukossa. Ja tässä on se ikkunaaukko nyt pommituksen jäljiltä. No miksi mä sitten haluan tehdä tämmöisen videon? No mä vähän eksyin tähän aiheeseen nyt sitä kautta, kun mä rupesin tutkimaan tätä operaatio Barbarossaa, joka on siis tärkeä, kun haluaa ymmärtää sen, että miksi tämä Ukrainan alue on geopoliittisesti niin tärkeä Venäjälle, että he ei missään nimessä halua päästää NATOa sinne rajalle. Niin kun mä rupesin tätä aihetta tutkimaan tarkemmin, niin sitten mä nyt törmäsin tähän Hitlerin niin sanottuun strategikeskukseen, missä suunniteltiin näitä todella pahoja asioita. Ja sitten kun tätä katsoi näitä videoita tuolta YouTubesta, niin se oli mielenkiintoista ajatella, että kuinka tämä Hitler oli tuossa 40-luvun alussa tietyllä tavalla semmoinen maailman valtias, tämän maailman herra, ja siellä tuolla Berghof oli se hänen päämajansa, mutta nyt se paikka puskee heinää ja puita, ja on täysin unhotettu, ja jos siitä joku
asiasta tietämätön nyt kävelisi siinä, niin se ei tietäisi ollenkaan, mitä siinä on ollut, eikä voisi uskoa, minkälaisia rakennuksia siinä on aikoinaan ollut ja ketä siellä on käynyt ja mitä siellä on suunniteltu. Eli tällainen nämä maailman kuninkaiden alueet katoaa, ne ei pysykö hetkisen, mutta Jumalan sana pysyy iankaikkisesti. Jumalan sana ei katoa koskaan. Niin tämmöinen mielenkiintoinen ulottuvuuskin mulla tuli itselle mieleen, kun mä tutkin tätä aihepiiriä. No niin, lähdetään nyt katsomaan tätä dokumenttia. Okay, quick disclaimer before we get to exploring today. We're going to have to use our imaginations a little bit. The Berghof and the Obersalzberg area was heavily bombed on April 25th of 1945. We'll talk a little bit more about that later. But much of the structures around here were completely destroyed. The Berghof itself was heavily damaged, and in the early 50s was completely destroyed. So there are still things that we can see, and parts of these structures that we can still make out and learn from. So anyway, just a quick disclaimer before we get going today. And so right here, you can see a stone wall that would have been the edge of the driveway here at the Berghof. And let me get around these vehicles here. As we come up here, well, the driveway would have curled around, and right up through here, this is the road that would have taken you, or the driveway that would have taken you to the Berghof. So Hitler's armored Mercedes would have made its way right up through here. Okay, we're making our way up the driveway now, and you might be asking yourself, why this spot? Why was this area so important? Well, it was in this general vicinity, not far from here, where Hitler finished his book Mein Kampf. And in the late 20s, he was able to purchase a house up here called the Wachenfeld House, and really became attached to the area and the view and just the ambiance of this area. And in 1933, had an opportunity to purchase this property and then put it under a lot of renovations and really turn it into his second headquarters here in Germany. Okay, we are approaching the end of the driveway, not all the way to the end, so there would have been a garage up ahead of us. I'm going to try and throw in some archival photos and things like that to show where we are. But the vehicles would have stopped here, and then there would have been a set of steps that would have ascended up to the Berghof site. So if we walk up here, we might be able to see some of those steps. A lot of this area was buried. Yeah, look at here. Okay, so here is one of the steps that would have been kind of at the top of the staircase. And that would have brought you right up here to Hitler's Berghof. Now, as I mentioned at the beginning of this video, there's nothing
really left of the Berghof itself. It was destroyed. On April 25th of 1945, the RAF had a huge bombing raid of the Obersalzberg, targeting this area in case Hitler tried to get out of Berlin and come down here and continue the resistance and continue the war effort. The building was heavily damaged. Whenever the guys from the 3rd Infantry Division got here, I think they were a little bit disappointed that the whole thing was kind of blown up. And then in the early 50s, well, they completely leveled this structure and blew it up. But we still have a bit of a footprint of the building in the form of this retaining wall and a few other ruins. So again, what we are looking at is the retaining wall that would have been on the back side of the Berghof. And when this site was destroyed in the early 1950s, the reason that they didn't destroy the retaining wall is, well, it's kind of holding up the side of the mountain right now. So there would be a little bit of slippage of the earth down into the road below, which would be a little bit inconvenient. So this is kind of the footprint of the Berghof. Again, the original building that Hitler would have rented was renovated and expanded upon so that he could entertain guests and also sit here with other members of the Nazi leadership and form their plans for the Third Reich. Okay, now again, we are really going to have to use our imaginations here. Where I am standing is the exact spot where the great room of the Berghof would have been. So out here you would have had like a red carpet, you would have had white walls with kind of a wood paneling at the bottom. If we were to look up at the ceiling, there would have been like this wooden lattice work structure. And at the back of the great room would have been a red marble fireplace. This is the exact spot where the fireplace stood. So in this room, lots of important historic meetings took place. Again, I'm not saying that they were good, but they were historic. Neville Chamberlain was entertained in this room. Benito Mussolini, many heads of state came right here to the Berghof. Let me show you something else. So out here, this area would have been the front of the house. And I might have to do a little bit of looking. Yeah, okay, right over here. There, with that brickwork, right here, that's one corner of the house. And then it would have extended about 9 meters in this direction. You would have had this amazing view out here, and I'm looking, yeah, right here. Here is the other corner of the house. So you can see right here's the corner. And I'm gonna come back up here. If you would have stood right here, well, you would be looking out the great window of the Berghof. There were 90 individual panes. It was this giant window that could retract down into the basement, so then you'd have like this open air view. And right out here, Hitler could look, you can kind of see where there's this little V shape. Over there is Austria. So he could sit here in Germany at the Berghof and look into his homeland. Führer, may I present Colonel Stauffenberg, our new Chief of Staff for the Reserve Army. Madam, my Führer. I say what an honor it is to meet an officer who has sacrificed so much for Germany.
mobilizing troops of the reserve army to repel the invasion. Invasion? Normandy, my Führer. How is? Normandy. That will not be necessary. Now, again, let me orient us as to where we are. Right here is the corner of the house. Right here is that giant window that retracts down into the basement. Now, there is a lot of video footage and photos and things like that that people commonly attribute to being taken at the Eagle's Nest. It was actually right here at the Berghof, taken in this spot where I'm standing now on the terrace. Now, as many people know, Hitler had a mistress by the name of Eva Braun, and somewhere along the line Eva Braun got a hold of a video camera, and there are a lot of pieces of video footage that were shot right here in this very spot where I am standing. So you can find these in the U.S. National Archives. They have the originals of Eva Braun's footage and have it available online. But lots of pictures here that were taken. One that we will be taking a look at in an episode of American Artifact. But yeah, Hitler would have spent a lot of time with dignitaries and other members of the Nazi leadership right here in this spot. Now, earlier in the video, we were talking about the driveway that came up to the Berghof. The terrace would have set above the driveway, and here is the area of the garage. So after, dropping people off, this right here is the area that they would have pulled into. You can see it is all filled with debris and rubble, and right here is the outer wall. Okay, so the terrace would have been right up there. Now, you might wonder how I know all of this stuff. Well, it's not because I'm the smartest guy in the world. I just hang around with people who are smarter than me. There's a guide here in Berchtesgaden who is the best. His name is Tom Lewis, who showed us a bunch of this stuff, so we are indebted to him. Last time we were here at the Obersalzberg and at the Berghof, you may have thought, dang, JD knows a lot. He must be really smart. The answer is I'm not really. I just hang around with people who are. This is Tom Lewis, who is by far the best guide of the Obersalzberg, and he didn't want to be on film last time, and he doesn't have a choice this time. So anyway, so he's going to show us a few things from right here around the Berghof. Alright guys, so yes,
just to explain where we're currently standing. This is the original Haus Wachenfeld home that Hitler rented back in October 1928 and what he purchased in the June of 33. This is how the property starts out, just as a simple Bavarian home up here on the mountain. Then over the next few years it's renovated, it was extended, and after 1936 it was renamed the Berghof, and this is how it looked after that time. It's a much larger property. You've got the lower entrance here, the main driveway, the servants' entrance along here, this building, that's the way we walked into the woods today, and where we're standing is where the great big picture window once was. You can see it in the winter months there as well. Now that window, it measured 9 meters by 3.6 meters high. It was made up of 90 individual panes of glass. And as we can see in the bottom photo, it could be lowered, it could be retracted down into the basement of the Berghof, just simply for Hitler to get a better view of the mountain scenery. So luckily, we've got the fantastic weather today. You can see it out there, looking out onto the Untersberg mountain. And off to the right there is a V-shaped gap in the valley. You'll far enough over there in a moment, JD. You can see through the valley there to a white building. It is the castle, it is the fortress of the city of Salzburg. So he's looking back towards Austria, he's looking back towards his homeland from the Berghof. You can see a corner of the house just here, a bit of brickwork that's sticking up out of the ground. And the great window starts just inside of it, and it continues all the way along to the other bit of concrete sticking up out of the ground over there, the bit of brickwork that you can see there. So we are standing exactly where it retracted down. And then the room that we're currently standing in is the great conference hall. All right, so the big picture windows at the front here. To give you an idea of the size of the room, you can see the fireplace there. It measures roughly 3 meters by 2.5 meters high. And it's located roughly from where we're standing now, 22 meters back. So about 2/3 of the way back, on the floor in front of a tree, there's a bit of concrete sticking up out of the ground, a bit of white rock there. And that's the foundations to the fireplace. So from the fireplace back there, all the way to this big picture window where we're standing. This is where we currently are. And it doesn't seem like very much. You know, here we are standing in the woods. It's just our tour group today and a few people that are walking through the dog now, but it's a relatively quiet area. And we are standing in the centre of the second seat of power for Hitler. Decisions were made here that affect the lives of millions of people. It happened right here, looking out onto that mountain scenery. The invasion of Poland was planned right from where we're standing, in front of the big picture window. This is where the oak table was with the marble top. The map of Europe was laid out on. Operation Barbarossa, the invasion of Russia back in 41. And the idea, at least, is formulated here, looking out onto that mountain scenery. The private world as well. Hitler and Ava. Have you ever seen photos such as this? Hitler with his mistress, Ava, on a patio, on a terrace area together, any of her home movies that she's seen on the History Channel? Well, none of it took place up at Eagle's Nest. It all happens at this location. Just behind JD here where the grass area is now, leading out on towards the garage. This is where it was once located. This is where it all plays out. And then to show you it after the bombing raid, how it then looked. It's a shell of a building, and the SS set the building alight before the Allies arrived as well. So this is the lower entrance, the main driveway. It'd be driven up. This is where we've walked into the woods today, the footpath area. Behind the building, you can see there's this retainer wall. That's what we've still got today. It's simply still there to hold the hillside back. That's still its job now. And then here you can see the final destruction. If you note the date there, so 30th of April, 1952. It happened at 5:05 in the afternoon. It was 7 years to the day after Hitler committed suicide that his home was finally destroyed. The only bit to survive this demolition was of course the retaining wall we still have here today, as well as the garage, that was there up until the mid-1990s. And if you climb down to the front there, you can still see a bit of the concrete floor and a bit of the back wall, but the rest of it has been knocked in on itself. Okay, now again, I'm at the back end of the Berghof area, close to the retention wall. One thing about the Obersalzberg is there are tunnels and bunker complexes everywhere. Unfortunately, we can't access any of them. But right here in this corner, and I can see some rebar that might kind of be where the access was, but there was access to an escape tunnel that's probably about 2-3 yards under the surface.
and then would continue down even further into the earth and then exit kind of off in this direction. So we're going to make our way down the hill now and take a look at where Hitler's escape hatch, I guess you could say, would have been here at the Berghof. I'm making my way down to where the emergency escape would have exited, and real quick, take a look at this. I mentioned how on April 25th of 1945 the RAF launched a bombing raid of the Obersalzberg. Well, the Berghof, of course, was a prime target, and this is one of the bomb craters. Very interesting. And look at here. There is the exit to Hitler's escape tunnel here at the Berghof. So the Berghof is going to be up the hill and off probably 100 yards, I'm guessing. And oh man, boy, this is a little bit of a bog right here. Hitler was going to get his feet muddy getting out of this place. But anyway, yeah, here you can see pretty heavy duty steel door, and of course we can't go in there, but if we could, well, we'd get into this series of tunnels and there would be machine gun positions set up to guard the entrance. Oh my gosh, my shoe just got really nasty. There would have been machine guns, like a three-man machine gun team, a couple spotters and a machine gunner that would be guarding the tunnel. And then if we look over here, I think what we are looking at is some remains of the security fence. Yeah, that is cool as heck. Okay, everybody in now. Are we going? Yep. Hier betreten wir den Hauptgang, der in Form einer Treppe vom Berghof runterführt in den Hauptbunker. Der eigentliche Zugang hier war geschützt durch massive Eisentüren. Links sehen wir die Treppe. Sport. Hier haben wir die Kaverne von Eva Braun. Eva Braun hatte eine ungefähr gleich lange Wohnung in Hitler, hatte ein größeres Badezimmer als Hitler. Here is a comparison of how the U.S. soldiers found the private rooms of Eva Braun in Hitler's bunker in May 1945, and how the same rooms look today. As already mentioned, you can watch this complete footage of the first bunker inspection of the war correspondents of the 101st Airborne Division also on our channel.